Orofo mema wo akwaba eba kasafidie so hanom eye abibimine network de we are more than TV. Yebesere ensa edanse ye mepa wo chewada me dinya mesrew. Subscribe e my why me subscription button no me so afi like videos no wo wa comment wo ho na wa share e de amayen. Wo beboa yen sa kwan no so am yetumi ayekese ne yetumi asom papa na sene da bia ye kano no ye de asem ni sia na ya pemu nkyerkyeremu ne yetumi aba ne abebo wa mane eyie. Se when me ebeya adwene a bere betwam na Ghana yete so pa fa no traffic on fi ensawam ekọ Accra eya na beye wo haw kese pa na eno na Ghana mampanyini a wote abanwa so se ya me no kase eye nana adodankwa ekufu ato na daworo ma obaye na nyame ema na ni so de hunu se pokuase wonom no se ne ya traffic no ejina mu no ano odene dodo enti no betimi aye biribi na awurade man vision se wo mampanyini ana odi kan kora me nkroma edi kan aye project ne hyehyɛ asase asesa na kyese oduadua aye iron rods e wo form aye pillars ne wo form kyese daachi ebetimi aye adwuma ma na aye eno na nanado e kyerɛ sɛ ɛwɔse aye interchange ampaniampa ne nuane ampa ɔmode niam egu akwam ene ebesia ye bɔ ne benkum ne nifa atifini ana force a ɛna ɔmo hyɛ aseɛ na bɛyɛ somewhere July no mu ɛna ɔmo kyerɛ sɛ baabi aduro ne de yebetimi ayusu ɛna magana mampanyini ɛbɛpa ho ntoma akyerɛ sɛ ɔma kwan sɛ adriverfoɔ ebi betimi afa soro ɛfamfimfi ne bi afa fam ɛna ewufi kumase ɛbɛsene akɔnkran wofi akra bɛsene akokumase ne nsan wɔm ne mpɔtam hɔ na kyerɛ sɛ kwan no ayɛ so simple and easy ɛde ama atimi easy traffic kakra ɛwɔ hɔ no na no ɛna korɔ no tachi amoa bi akɔakɔpiem akyerɛ sɛ ɔdɔfoɔ wodwene ho a wɔnte aseɛ sɛ kɔm ɛna di nipa wo se ahonyahia bi na tie gu nipa so se nipa bɔnefo sama na nipa pɛ sɛ ɔmo di wɔ Ghana ho kyerɛ sɛ wotwene ho a wɔnte aseɛ wotwene ho a ɛnyɛ yie ama kyerɛ sɛ amane bɔ bɛkyerɛ mu a saa na adeɛ bi na ɔmo yɛ kwan no a barriers no na ɔmo de agyegyegye kwan no ho ebia car kora nya accident yɛtumi kɔpema na kyerɛ sɛ atumi asave nipa na adeadeɛ no kyerɛ sɛ ɛnkorɔfoɔ bi de kea mienu aba besi hɔ ɛhyehyɛ reflector as adwumayɛfoɔ abetutu not a boat and not ni nyinaa wɔ saa de na adeɛ yi mu ɛsesa na adeɛ ni nyinaa de agu kaa yi no mu ɛna pua ɔmo de kɔ na kyerɛ sɛ ɔman wei yɛyɛ no sei a ɛbɛyɛ dɛn na yɛyie na yɛbɛyɛ dɛn ɛne akɔ yɛnim kyerɛ sɛ wei abɛyɛ asɛfɛsɛm na moma yɛnkɔtie interview a ɛnkorɔfoɔ no ɛyɛ yɛ ne bi na afei yɛntoa kaseɛ bɔ no so. And the unscrupulous persons stole the crash barriers. We encountered some people, about 5 people with a truck, and they were working on it. We thought they were working on it. It was at dawn, around 5:30. When we were coming from the church. Yeah. So when we met them, we didn't ask them anything because we thought they were part of the contractors that are working or engineers that are working on the road. So we passed by, but as soon as we got to the entrance of our gate, we saw them moving the car, that means leaving. But we realized that they have removed the thing from that end, where the last metallic pillar is, to the last end there, where they have, fixed the new ones. So they moved. We were here 3 days later. I saw some of the workers in the afternoon walking around and looking at what has taken place. So I confronted them and asked them, I have kids here who used to play around, and I have asked you people to do this for us. And now that you have helped us with it, you have come back to remove it. And the guy told me they were not the people who came to remove it, but it was rather strange people who came in to steal. And I was surprised because the way they did the thing, you will not suspect them of stealing. And they did it professionally because the dressing and the way they were walking will not make you suspect anything. Yeah, we heard they were wearing reflectors. Yeah, they were wearing reflectors. Reflectors, and some of them were wearing overall, like workers. Resident engineer of the Pokuase interchange, engineer Kwabena Buampon, says the crash barriers that were stolen are valued at a total cost of $3,500. He says they've already picked up signals that some unscrupulous persons want to steal some street lights on the interchange too. We observed that about 10 sections of our crash barrier had been stolen
or removed by unauthorized or unknown persons. And this is about 40-meter length. And we then proceeded to report to the police, after some time. And you asked about the costs. Presently, it's about $3,500 US. There is an operation or modus operandi of those who steal these street lights. And what they do is that they start by tampering with the connections, and that virtually plunges the whole system, or the whole road into darkness. And then sometimes they come under the cover of darkness to remove the luminaries, or you can see them in broad daylight removing these luminaries. And we had seen some signs which presupposes that there are plans to do that, and that is why we have come public. But so you've seen signs that some people want to steal the street light? Exactly so. Because we've seen the covers opened, and in some cases the switches have been turned off, and this has alerted us to the operations of this syndicate who have done similar things on other roads. The Gifford Road, they have been to the that is the N1 on the N1 itself, which is part of the motorway from Tema to Accra. Yeah. So once we say this, we want to caution the public to be on the lookout. Yeah. We understand sometimes they even wear reflectors, so you think they are workers. Yeah, exactly so. You see them in reflectors, and even for the street light, they come with let me explain. You see them in that conveyor that takes them up, okay, and they will be removing the street lights. Yes, so you might think that they work for the contractor, but these people sometimes do not work for the contractor. Finally, what do you think can be done about this situation? Well, I think that I have said elsewhere that policing is a shared responsibility. If any of us see people who look suspicious, there's a need for us to ask questions. I think that where we always think that, these people, or we assume that these people are working for the contractor or for the Awo ensem fufuro mu nso no kyese we nso so ya wanwade a wodwene ho a you can't think far wodwene ho a wo hunu ba bia asem ne bekwa akɔwie ye nyina nim se kube a doctor for kyerɛ sɛ kube ɛyɛ wonu mu nsu na wodi aduane na kyerɛ sɛ boa pa ne amanya ne ntia kora ne sɛ adro no ne yɛ mremremre no wode frɛ wo na ta de man kwada omomo memory no etimi yɛ adwuma kagua wo yɛ obi a were etafi ade na sa wo ta di kube adro ne ade na ɛne ɛwo kyerɛ sɛ ɛboa pa na fe ɛboa mema nso mo timi gina brane obi anso nim sɛ kube mu nsu ɛne yɛde yɛ drip a yɛde sisi yɛ so hospital ne ade na kyerɛ sɛ kube de obi ani gye ho na doctor for no kra kyerɛ sɛ kube mu nsu na ɛwa ho den sinse ne wanom ɛyɛ moto baako na kyerɛ sɛ saa ne no na papa bi adua bi wɔ ne fie ne shop anim a kyerɛ sɛ kube no first no wudua bɛyɛ mfie miɛnsa ɛnan kɔ dukura na nso yɛ bat ne de ada abrofa ada roma amatimi ayɛ na abɛfo nsa no a kyerɛ sɛ ɔmadanda ne ma 2-3 years na start ɛso na no na papa yi hu sɛ kube no anyini nyame ayɛ na adom wadua ma na anyini afifi anyini aso na awia no wɔ hɔ no sɛ kube na adome kon ase kube na anyini awie nti ma mente baako bi na kyerɛ sɛ memfa enwodwo mebo na awia yi ano ayɛ den ɛwɔ Ghana na nsan ɛna papa yi egyina dua bi so na kyerɛ sɛ ɔte kube no ɔte kube wie yɛsensin kube bɛbɔ kube anum kube mu nsuo afi papa yi to his own surprise no onko boku be no nko no mu nsuo a oboku be na no akube no moja tatatata ensuo na woku be no kyerɛ sɛ ni nyinara yɛ moja wodwene ho a wonte ase wodwene ho a you can't think far na no na ye busa sɛ amazing coconut tree in the world. I spotted this tree in Ghana, Greater Accra, Interchange to be precise. I plucked one coconut on the tree, I peeled it, and what I saw in the coconut, the content in the coconut was amazing, surprising. I cut, and what I saw
It's blood. Yes, blood. Real blood. It was surprising. It was amazing. I've never seen such a thing in my life before. Amazing coconut tree in the world. Subscribe, mommy, like, comment, videos, no, we are now sharing. And what I saw in the coconut, the content in the coconut was amazing, surprising. I cut, and what I saw is blood. Yes, blood.